The three top diplomats of this country are sitting here. And the three diplomats, kwanza, number one, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, your place in this country's history in terms of diplomacy is carved in stone. Asante kwa ile kazi umefanyia nchi hii na kuweka this country on the global map in terms of diplomacy. Pia Balozi Amina Mohamed, it's still very difficult for me to see you as anything else other than Cabinet Secretary for Foreign Affairs. And the sterling job you've done there. And of course, Madania, Medurua, Rachel Mamu. So we are very fortunate to be here among our very, very top diplomats. Of course, we have got our young girl here, Shiro, the ambassador to AU and Addis Ababa. So all the Kenyan diplomacy is sitting here today. Na nimeona mabalozi wengi sana, marafiki zangu. Huyu balozi hapa, siku moja niwapatie story. We were going somewhere with the president, with the current president Uhuru Kenyatta. Na siku hiyo tulikuwa tunaenda kuangalia ADP. So president was tied up in parliament and we were supposed to go with him. So huyu mtu akaambiwa nipatie ndege. It is the first time nilikuwa kwa ndege peke yangu mimi na pilots. So you will go down the history. Because I had to take the aircraft na nipelekee rais pahali alikuwa. Asante sana. And of course, Balozi Boynet, our IG, who was very instrumental with the late Chris wakati tulikuwa tunapigana vita ya ICC. He is the one who was facilitating akiwa foreign affairs. So we are very, very, very grateful. Ningetaka tu kusema on matters South Sudan, because that's where Chris was. First of all, we are very proud to see that finally the people of South Sudan have agreed to work together. Wamekuwa na BBI hao pia huko. Na sasa ule Riek Machar na Silva Kiir finally wamesoma something from us na wamesalimiana na wameingia kwa serikali pamoja. So we are very grateful. But since Kenya has also paid a very heavy price for the peace that is now in South Sudan, and even from making South Sudan an independent country and a republic, we deserve more as a country from South Sudan. I think we are the only country msaidia wengine na hatuitishi kitu, hatujiangalii sisi wenyewe. So I would want to see a situation whereby Balozi Rachel Mamu, that our business people who are working in South Sudan, we know that a lot of our businessmen, they have sold goods huko South Sudan. They cannot get foreign currency to repatriate, and this is our money, up to billions of dollars. So as they make peace there, please ask for our pound of flesh so that our people can be able to repatriate our goods there. Sababu pesa hii vitu tumenunua kwa dollars, then we go and get paid in some currency which we cannot, which is not internationally, convertible. Please, it is our right. And there are other countries which are benefiting from Sudan, kama China, kama Malaysia. Hatukuwaona wakati kulikuwa na vita. We are the one who are paying the price. So when it's come to fighting, to helping them, we help them. Wakati wa kukula ikikuja, wengine wanaingia mstari ya kwanza. Tafadhali angalia hapo. Pili ni kusema kwamba hii kiti ya balozi ya South Sudan was very precious for us as people of Gatundu South. Na tuko na watu wachache sana kwa serikali, akiweko PS Joroge. The other second person high ranking was Ambassador Bolo. Kwa hivyo Madam Rachel, Madam Amina na watu wote wa Foreign Affairs, nikiangalia hapa si ati tumeendelea sana, lakini hatuwezi tukakosa mtu mmoja kama wawili, mmoja ama wawili ambao wanaweza kuchaguliwa balozi pia in place of Chris, because hapa sisi ni nchi ya viongozi. Tunasema two cash crops we have in Gatundu South. Moja ni mapadri, tuko na wengi, na wengine ni viongozi. So those
Those are two cash crops we have here, so ukiangalia vizuri sana I know you hawezi kutukosea pahali. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, hapa ndio Gatundu. Juzi tulikuwa naye kwenu Kitui, ukasikia nikiambiwa niende Gatundu. Sasa hiyo Gatundu ndio hapa nimefika. Na hapa ni kwa watu wanapenda amani sana. Wonderful, lovely people. Ukiitisha watu wazuri specimen kuja uchukue Gatundu. These are wonderful people. Kwa hivyo ujisikia huko nyumbani, na changamoto zitakuwa, lakini tutaendelea katika hiyo barabara ya BBI mpaka tumalize. Tutakalia meza, tutakalia kiti, hata chini kwa sakafu tutakalia. I look forward to joining you on Friday huko wote. Na nimesikia wengine wakisema usiende wote. Wakisema usiende wote, uwakumbushe two things. One, wote ni Kenya. Na kila mtu ako na huru ya kwenda anywhere to associate anyhow and to live and do business anywhere in this country. Ya pili, wakumbushe Moses kule kakuweko, mtu asikuchezee. Mimi nikiangalia hivi najua mimi I don't know many things. Mungu akinijalia nitakuwa katika ile serikali itakuja. And I am 99.99% sure kwamba mimi nitakuwa na wewe katika hiyo serikali. Tutakuwa pamoja sababu sisi na marafiki ambao tulianza kufanyia kazi Rais Mwai Kibaki hapo zamani. Hatutaongea hapa nyumbani, tutarudi tena kuongea, lakini kazi tunaendelea, maendeleo tunaendelea kufanya. Na ndimusho keria gatho andu Gatundu na andu amutomo turumutihaga stress. Mugole ilo hitu murado abatamuno. Ndio kwanza mimi na watumia maendeleo huku na tangatanga kwa ofisi ya Njoroge na wengine na waletea maendeleo. Na pia mnanipatia nafasi ya kwenda kufanya urafiki na watu wengine Kenya. Sababu Kenya ni kubwa kuliko hapa kwetu Gatundu. Na roho lutawe jao nikukaluka watia. Lukaga. Kwa hivyo hata sisi msione kama ni vibaya. Reke tuthi na kutugerie Ngai hata kutugira na gismati ogu. Wangai ndweka ine na gutire mundu eka Ngai. Wata guciri wata kuona taru motokedi cia president ari kia wira muigo maigite president kicungire Moses Kuria. Oguo. Wacha Mungu aitwe Mungu. Kwa hayo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Governor, karibu. Asante sana. Kanisa ikiongozwa na Father Mukua, familia ya Chris Boro, Mheshimiwa Rachel Mamo, CS for Foreign Affairs, Mheshimiwa Amina, CS wa Sports, Culture and Heritage, rafiki yetu Your Excellency Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa Vice President wetu, viongozi wote ambao wako hapa, members of parliament, my friend Moses Kuria akuambia kuwa alikuwa amenipigia simu. Yeye ni rafiki yangu, alikuwa amenipigia simu akaniambia atachelewa. Kwa hivyo wakati nilikuwa nimesimama kuongea, ningewaambia ako kwa njia, kwa sababu kuna watu wengine wanafikiria sisi hapana marafiki. So on my own behalf and on behalf of the residents na wakaaji wote wa Kiambu, I would want to take this opportunity to send our message of condolence to the family of the late Ambassador Chris Karumba Boro. To the family, we who believe in God and know that God does not change his position. He does not move from his seat of throne when all of these things happen. So that same God that we believe in will give you peace, and we'll continue to pray that you get peace that surpasses all human understanding. For us, as Kiambu residents, we have lost a great patriot. Yes, we have lost a patriot in Kenya,
But for us in Kiambu County, and Gatundu in particular, we have lost a great patriot. Those of you who know what was happening in 2017 and the kind of problems that we were going through, the thinking of about the campaigns and so on, and the many meetings that we held, Chris was very instrumental in those meetings, despite the fact that on many occasions he could be out of the country. Father, even as we continue to consider what we in Kiambu County are calling rescue and transformation of this county, Chris has been very instrumental. Kuna watu wengi ambao pengine hawajui katika county hii ambao wamekuwa wakifanya kazi behind the scenes ili turudishe jina la Kiambu County mahali lilikuwa wakati wa wazee ambao wametuondokea, kama vile tumeondokewa tena na Mheshimiwa Ginyo Kariuki. Kwa hivyo there are so many people who have dedicated themselves without pay just to make sure that Kiambu County gets its rightful back into its rightful position, and that tumeanza to transform ourselves and transform our lives. And the only thing that we can do is to keep that legacy. Your legacy and wishes from Chris and others who want to make sure that they are realized. So once again, on my own behalf and on behalf of all the residents and the people of Kiambu County, would wish to join the family at this very difficult time and condole them for the loss of this great patriot. Yes, nimesikia watu wanataja ni ukweli, tulichagua Joyce Ngugi kuwa deputy governor nominee katika Kiambu County. Tunagojea jina lake, tumepeleka IEBC na tumepeleka katika bunge la Kiambu, na tunagojea wakati ambao ataitwa awe vetted ili akuje tuone miaka hii